Hello everyone, welcome back to the online classes. Dear students, this is the last concept of your topic. Today I am going to discuss about some different numerical problems. Here today I discuss the graphical questions. There are n number of various types of graphical questions are there. The first question is the variation of velocity of a particle with the time moving along a straight line is illustrated in the following figure. The distance travelled by the particle in 4 seconds is. The given problem is like this. The variation of velocity of a particle with the time moving along a straight line. This is the velocity and a time graph. This is the velocity and time graph. A particle moving with the time and moving along a straight line, like this, moving along the straight line as illustrated in the following figure. Now the distance travelled by the particle in 4 seconds along x-axis, the time is given, along y-axis here the displacement is given. This is 10 meter, 20 meter and 30 meter, right? Initially it is in the 0. This is in first second and second, third second and fourth second. The distance travelled by the particle in 4 seconds. Fourth second ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ particle. How to calculate the distance travelled by the particle in 4 seconds from using this graph? Here the distance travelled by the particle, distance is equal to distance. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರು. ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ now we will find the distance travelled by the particle in 4 seconds. There is a separate method to calculate this value. Distance is equal to area under the VT graph. Distance is equal to area under the VT graph. Distance is equal to area under the VT graph. Velocity and time graph. Distance S is equal to area under the VT graph. Here this is the area A1. This is area A2 and this is area A3 and this is area A4. ಈ ರೀತಿ ಏರಿಯಾಗಳಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, this is the area of triangle, the area of rectangle, area of trapezium, this is the area of rectangle, right? Area under the VT graph, that is S equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4. Therefore S is equal to A1, this is the area of triangle. How to calculate the area of triangle? You know the formula, 1 by 2 into base into height plus A2. A2 is, this is the area of rectangle, length into breadth, plus A3, that is the area of trapezium. How to calculate the area of trapezium? 1 by 2 into base into sum of two parallel sides, sum of two parallel sides, right? Plus fourth one, that is the square side by side, S into S, right? S into S, or you can calculate length into breadth. Okay. Area under the VT graph, area A1 plus A2 plus A3 plus A4. Now substitute the values. S is equal to 1 by 2 into base value. ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೈಟ್ ಇದು, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 10 ಇಂಟು 1. Therefore 20 into 1 is 20, 20 into 1 by 2 is 10 plus 20 into 1 is 20
20 into 1 is 20 plus 20 plus 10 is 30. 30 into 1 by 2 is 15 plus 10 into 1 is 10. The total value is distance traveled by the particle in a 4 second is 30 plus 10 40 plus 15 55. S is equal to 55 meter. This is the answer. The distance traveled by the particle in a 4 second. Distance traveled by the particle in a 4 second is 55 meter. Okay. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we will move to the second question. The velocity time graph of a moving object is given in this figure. This is the velocity and the time graph. The maximum acceleration is. Acceleration ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The rate of change of velocity. The rate of change of velocity. ಹಂಗಾರೆ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರು? Maximum acceleration. ಹಂಗಾರೆ maximum acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It means maximum change in velocity. Maximum acceleration means maximum change in velocity. Maximum change in velocity in minimum time interval. In minimum time interval. In minimum time interval. Maximum acceleration. It means maximum change in velocity in a minimum time interval. How to calculate here? The time interval, the minimum time interval, the maximum change in velocity in a minimum time interval. Time interval minimum ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು, maximum change in velocity ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, the maximum change in velocity here in a time interval. In a time interval t is equal to 30 seconds and t equal to 40 second time interval. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 20 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 30 to 40 ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Acceleration is equal to maximum change in velocity in minimum interval. Minimum interval ಅಂತಂದ್ರೆ 40 to 30. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 30 and 40. That's why in time interval time t equal to 30 second and t equal to 40 second. In this minimum interval the velocity is maximum. Therefore acceleration A is equal to formula the change in velocity with respect to time dv divided by dt or delta v divided by delta t. Delta v divided by delta t or v2 minus v1 divided by t2 minus t1. v2 minus v1 divided by t2 minus t1. v2 is 80, the final velocity, minus initial velocity, the maximum velocity at this point, that is 20. 80 minus 20 divided by t2 is 40. 40 minus 30. 80 minus 20 is 60. 60 divided by 40 minus 30, that is 10. 0 and 0 get cancelled. Acceleration A is equal to 6 meter per second square. Or here the velocity value is given in terms of centimeter. That's why I write here A is equal to 6 centimeter per second square. A is equal to 6 centimeter per second square. This is the maximum acceleration. Now we will move to the third problem. Here this is the another different type of problem. The velocity time graph. The velocity time graph of a body moving in a straight line. The velocity time graph of a body moving in a straight line is given in this figure. The displacement and distance travelled by the body in 6 seconds. 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ A1
and this is minus A2, this is plus A3 plus A1 minus A2 plus A3, the sum of all area with sine. Therefore, the displacement S is equal to A1 plus minus A2 plus A3. Substitute the values. A1 length into breadth 2 into 4 plus A2 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ 4 minus 2 is 2 into ಈ ಕಡೆ minus 2 ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 2 into 2 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಅದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ A3 is also 2 into 2 6 minus 4 is 2 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ 2 into 2 ಆಯಿತು 2 into 2 therefore S is equal to here 2 into 4 is that is 8 plus into minus 2 into 2 is 4 plus 4 minus 4 plus 4 get cancel, we get the displacement is 8 meter. The displacement is 8 meter. Now how to calculate the distance? Here distance is equal to summation of all the areas. Summation of all the areas. Distance is equal to summation of all the areas without sign. Summation of all the areas without sign, because distance cannot be negative. Summation of all the areas without sign. Distance means here the actual path followed by the object. It does not depends on the sign, but displacement it depends on the sign. Summation of all the areas without sign. Therefore, the modulus of A1 plus mod of A2 plus mod of A3. A1 minus A2 plus A3. Substitute the values. Area 1 is equal to, that is 8. Use these values. And plus mod of minus 4 plus, this is plus 4. When you are applying the mod condition, you get 8 plus 4 plus 4. You get the distance is 16 meter. This is the actual path traveled by the particle, or the actual distance traveled by the particle. Right? The displacement is 8 meter, distance is 16 meter. Displacement andre enu shortest distance between initial position and final position. Displacement means, distance means the actual path followed by the object. It is the shortest distance between initial position and final position. Distance is the actual path followed by the object. The distance is 16 meter. Now we will move to the next problem. In this following graph, the distance traveled by the body, the distance traveled by the body in meters. Distance traveled by the body in meters. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್. Distance is equal to area covered between graph and displacement. Distance is equal to area covered between the graph and displacement. Area covered between the graph and displacement is equal to, it is the area of trapezium. How to calculate the area of trapezium? 1 by 2 into sum of the two parallel sides into base. Sum of the two parallel sides into the base, that is 1 by 2 into sum of two parallel sides. Sum of two parallel sides into base. Therefore, 1 by 2 into sum of two parallel sides. The sum of two parallel sides. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 30. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. 30 plus 10 into the maximum height is 10. The maximum height is 10, or you can calculate from using this formula A1, A2, A3. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈನಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. S is equal to 30 plus 10 is 40. 40 into 1 by 2 is 20. 20 into 10 is 200. S equal to 200 meter. Right? The next problem is a train moves from one station to another in 2 hours time. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? 2 hour ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ shown in this figure.
ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಟ್ರೈನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ 2 hours ಟೈಮ್. ಹೌದಾ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ನಾವು ಸರ್ 2 hour ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ 2 hour ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಅ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ 2 hour. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 2 hour ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದರ ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ A to B ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, B ದಿಂದ C ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ, C ದಿಂದ D ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ D ದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ. ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಾಮ್ C to D. C ದಿಂದ D ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ will be represented by CD part of this graph. CD part of the graph. The maximum acceleration will be by the CD part of the graph. Acceleration is equal to, formula ಏನಿದೆ, acceleration is equal to rate of change of velocity, that is dv divided by dt. dv divided by dt. Maximum acceleration dv, that is 60 minus 20 in this graph. 60 minus 20 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 60 minus 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಟೈಮು? C to D ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1.5 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ C to D ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮದು? ದಟ್ ಈಸ್ 0.25. ಹಿಯರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0.25, ರೈಟ್? ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, C ಇಂದ D ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಕೇಲು? 0.25 ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ x axis. 60 minus 20 is 40. 40 divided by 0.25, we get the answer 160. Hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour square. Maximum acceleration by the CD part of this graph, that is acceleration. The maximum acceleration of the train when it moves from C to D or moves from one station to another station in 2 hours. The maximum acceleration during the journey in this graph is in the part C to D. In that graph, the maximum acceleration is 160 km per hour square. Like this, the graphical questions based numerical problems are solved. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳದಾವು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.